Hakshamalavarayam Soha Om Hakshamalavarayam Soha Thank you, everyone, for joining us this evening for Khenpo Rinpoche's talk on love, sex, relationships, and the Vajrayana path. This is a bit of an unusual topic for this talk this evening. This topic comes out of a lot of requests. Obviously, everyone has relationships and lives and comes to Dharma, and so they usually have a lot of questions on this topic, which get emailed into Rinpoche. And so this is an opportunity for you to ask any of your questions and for Rinpoche to try to address some of the questions and concerns that come up often for people when they encounter Dharma. So thank you very much for joining, and if you need translation, look at the Zoom link on Facebook. So now we will welcome Rinpoche. Welcome, Rinpoche. Kangalo do Demi Tender, Yester, Nanda, Rapsaravi, Deni, Dongan, Egyptian, Azusher, and Yeti, Tukara, Wamanzana, Kantara, JB, Thunder, Maria, Mantana, Dungara, Gilzaravi, and also Kanla, Vastigatars. Yalla do Gia, Danason, Victor, Chedo, Yamo, Yellow, Lady, Chedo, Tonda, John, Maria, Mansera, Dungara, Yaka, Jenya, Shunda, Rata, Doni, Tajan, Sabji, and Tarsan, Ayandana, Luz, Gelti, Turk, Jim Turab, Jedan, Jenny, Ganti, Balu, Mans. Jankura Umara Bazana, the 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 Umara Bazana. Umara Bazana, the Umara Bazana, the Umara Bazana, the Umara Bazana, the Umara Bazana. Umara Bazana, the Sedana Jeji, M. General, Dalu, Tamu, Mambar of Sani, Patan, Tanju, Zongu, Tokwa, Lodur, Fobi, Nawa, Sad, for Consist, and Oba, Chonza, and Donaya, Kumbo, Jan, Denyet, Kame, Bayan, Tongar, Show. Hello, everybody. So today is our topic, love, relationship, sex, Хайр Дурлал, Очирт, хөлгөн, little bit about what to do with Tantra. хүмүүсийн харилцаа холбоо. Yes, this topic is not my idea. This topic everybody's confusion. So that part. So hopefully this talk clears many of the confusion. Okay. So let's first, we try to talk about love. What is love? You know,
Одоо хайр гэж юу юм бэ? Because this is important to talk about because love is something profound and extensive, but people usually take as simple. So then we have many conflict around одоо хайр гэдэг бол маш гүнзгий хүний маш хамгийн гүнзгий одоо тийм сэтгэлийн мэдрэмж юм. Хүмүүс энийг маш энгийнээр боддог учраас ингээд бодлоо их гардаг. I would say if we explain in a short way what is love, товчхон тайлбарлах юм бол love is хайр гэдэг бол about unity. одоо хүмүүсийн нэгдлийг хэлж байгаа юм. So I would say is unity. За энийг бол хүмүүсийн нэгдлээ. The reality of the love is unity, but people not necessarily take that way and not necessarily feel that way. За ингээд хүмүүсийн нэгдэл гэж хэлж байгаа боловч одоо хүмүүс заавал энэ хин нэгэнтэй нэгдэхийн Then of course ёстой it is obvious гэж there's many different types of love, and we have to understand and why those different types of love arises. So if we understand this more clear, then we have less confusion. And hopefully have less problems. With love. Instead, have more beneficial. Okay. I would say today, love is unity, and a relationship means also unity. Sex means also unity. The confusions and problems arise with these things because we have limited understand those conditions, what cause and conditions made them. And then, therefore, we have wrong expectations. So therefore, we have problems. So today we try to understand what conditions we not pay attention and we not really understand it. So firstly, say love usually love people see is something attraction. But the reality, more profound level, the love is not just attraction. Attraction and radiation, both two things.
attraction and radiation. Сэтгэл татагдахаас гадна Attraction means сэтгэлийн цацрал we know that энэ хоёр зүйл юм байна. Нэг нь сэтгэл татагдах, нөгөөх нь цацруулах. Sub-particle level, the positive charge, negative charge, they have attraction each other. And also, the biggest level, we know the solar system and all the stars not fell because there is attraction, and between this, so that kind of doesn't matter that is the most update science or not. Энэ бол I am just giving example. So attraction between two things similar of those. Хүмүүсийн хооронд биеиндээ татагдах тэр үйл явц гэдэг бол and then radiation means let's say sun not just I have attraction with the all other solar system, the systems, but there's a radiation. Or we survive, and we have the light to see, and we can survive because sun's radiation. So these two things main important, and then these two things is millions of conditions made of this. If we all understand, that means we understand the love are perfect. So if we understand the love is perfect, then it is only beneficial. Why? Because that is a rare unity. Real unity has only a beneficial, nothing harmful. So that means, in other words, we can say, if we understand fully the love, and if we know how to operate the love fully, then it is only great happiness and great blissful, and two, eradicated the opposite, the obstacles and harmfuls. Okay. First, we have to understand love means like that. Then we have to understand the different types of love humans can operate. For instance, the parents, especially mother, love the child, have more conditions of radiation. So that's why mothers love to the children mostly are given, radiating, give the love.
илүү бусдад give the өгөх тал руугаа nurturing. авах гэхээсээ илүү өгөх So тал that's руугаа why давмгаалсан байдаг. I'm not saying 100%, but За a 100% big биш portion гэсэн ер нь бол of that ихэнх хувь нь одоо is бусдыг гэсэн тийм сэтгэл байдаг the юм аа. mother's Эцэг love эхийн хайр. to the child. I'm not talking about every individual, but За I'm talking ингээд about эцэг их in болгоныг general. ингээд тус нь хэлж байгаа юм биш шүү. Ерөнхийд нь хэлэхэд одоо тийм байдаг аа. Okay, so that shows, that indicates naturally true love has more За ингээд given nature, жинхэнэ хайр гэдэг бол radiation, авах warmth, биш өгөхийн шинж чанартай given байдгаа гэдгийг та нар үүнээс бол харж болно. Энэ бол маш том жишээ юм. За хүн үнэхээр хайрлаж байгаа but the normal problems тэр бол with одоо love, хайраа other түгээхийн шинж юм people, аа гэж. За гэтэл энэ үнэн амьдрал дээр яг ямар байна вэ гэх юм бол ихэнх such хүмүүс as romantic love, за жишээ нь ингээд temporarily дурлал are гэдгийг авч powerful үзэхэд хайр дурлал гэдэг бол and nice тул зүрийн feeling. маш хүчрхэг одоо тийм сайхан мэдрэмж байдаг. Why? Яагаад Also, гэвэл we can understand why the romantic love is more powerful than за хайр дурлал яахаар Your- илүү хүчрхэг байдаг юм бэ? between your brother and sister's love. ах дүүсээ хайрлах хайраас Why? хайртай хүнийгээ одоо хайр дурлал Because дурласан love хүнийгээ is хайрлах not яагаад ийм something илүү хүчтэй simple. байд юм бэ гэх юм It бол is extensive and profound. And usually human beings хэрэг only өргөн хүрээг хамарч байгаа know how to хүнзгий operate байгаас шалтгаалж very байгаа. little percentage. And then За энийг ойлгох нь romantic бол love их бага хувьтай байдаг. have more strong, powerful connection За хайр дурлалд бол хүмүүс because маш you хүчтэй go одоо тийм more холбоонд ордог. deeper than your brother and sister. Тийм учраас одоо ах дүүсийн хоорондын хайраас илүү юм гүнзгий байдаг юм аа. Why go deeper? Because that shows there is something Yeah. more profound than your DNA. Яагаад тийм гүнзгий байгаа юм бэ Because гэвэл таны одоо Your brother or sister and you shared DNA. за та бүхний одоо Very генийн similar, холбоо right? DNH гэж And ярьдаг you бидний have тэр генийн холбооноос илүү гүнзгий байгаа With учраас romantic ах person, дүүстэйгээ бол бид you're одоо not sharing that. биологийн As much генийхаа as байдлаар sharing холбоотой. Гэтэл бид genetic, хайрлж дурлсан хүнтэйгээ your түүнээс same илүү parents. цааш гарсан тийм гүнзгий Your brother, холбоотой байдаг sister. юм аа. So that means love is something more than physical, За and хайр something гэдэг more бол than a одоо subtle бие махбодоор physical. ойртохоос хамаагүй илүү So the гүнзгий. scientists can зүйлүүд understand, байгаа. science can understand. За энийг бол It go шинжлэх beyond ухаанаар бол энийг that. ойлгодоггүй. So that's why you have a more powerful love За between тийм two. учраас энэ хамаагүй маш илүү хамгийн хүчрхэг юм However, бол энэ хайр Not дурлал байдаг. always last long. Not always ингээд last long. Ийм хайр ингээд заавал удаан үргэлжлэдэг Why? гэх албагүй. Because again, Яагаад удаан there is үргэлжлэх юм бэ гэх юм бол millions conditions одоо өчнөө олон and одоо шалтгаан only нөхцлүүд connected бүрдэж энэ бүтэж байгаа учраас тийм байгаа юм. are limited conditions. So therefore, run out. Тэгээд тэр бүх нөхцлүүд ингээд байнга Run out бүрэн with the байж time. чаддгүй учраас
зарим нөхцлүүд нь ингээд дуусчдаг учраас But болоод өнгөрчдөг учраас if тэр you бол ингээд connect it удаан үр in дүргэлжлэх юм every аа. level Тэгтээ ингээд of condition, төвшин present болгонд conditions, өөр нөхцлүүд then ингээд үйлчилж no идэг. possible run out. So that's why some romantics last 2 years, some 3 years, 4, 5, whatever. Зарим Some only хайр few months. дурлал 2 жил, зарим нь түүнээс ч That удаа, shows зарим нь түүнээс ч богинохон хугацаанд ингээд the үргэлжилсэн байдаг. Depending on millions of conditions gathered together, За сая нөхцөл байдлууд ингээд бүгд цөмөр цухтаа and нэгэнд ор then your love бүгдчиж is how profound and тэр хайр дурлал ингээд тогтнож байдаг юм аа. how last long is dependent all these conditions. За Therefore, хэр удаан the үргэлжилэх degree нь of одоо энэ condition, how many нөхцлүүд then last that much long, хэр их and that бүрэлдэснээс much connection. одоо хэр их нөхцөл So we бүрэлдэснээс can say that much одоо олон unity. нөхцөл бүрдэх тусмаа одоо удаан үргэлжилнэ гэсэн үг ээ. The unity is how strong is dependent, Бидний нэгдэл одоо ингээд how хичнээн strong and how profound, dependent, how many conditions matched, За хэд хичнээн одоо нөхцөл how many conditions байдлууд ингээд connected. бүрэлдэж чадсан юм Let's бэ? say 1 million Хичнээн each other нөхцлүүд connected. одоо цуглаж чадсан юм бэ гэдгээсээ One шалтгаалаад is million хэр удаан connected, үргэлжлэх but the хэр other гүнзгий байх уу one гэдгийг only шалтгаалдаг connected half a million. гэж ойлгож байна. Одоо хагас сая нөхцөл бүрдсэн So байхад these complicate одоо conflict хагас хуваар үргэлжлэх situations. одоо бүтэн сая Nobody нөхцөл can бүрдсэн calculate. байхыг одоо 100% гэж үзэх юм бол сая нөхцөл бүрдсэн байхад одоо ингээд We can only 100% understand одоо rough гүнзгий бөгөөд одоо idea. хугацаанд What ингээд I'm saying одоо энэ like жаргалтай that байна гэсэн is нэг through шинж. logic and some experiences, some spiritual experiences can understand a little bit more. So that means Цаана spiritually you can understand the love, how profound and how за ингээд broad, энэ сүсэг how бишрлийн хүрээнд extensive we can understand a little bit more. хайр гэж But юу without гэдгийг spirituality, гэдэг you only connecting on the surface level. за энэ хүнд ингээд сүсэг бишрэл байдаггүй хүмүүс одоо маш юм хөнгөмсөг So there, маш юм өнгөн хэсгийн одоо тийм өнгөн хэсгийн хайр байдаг. therefore, if Сүсэг бишрэл if ихтэй хүмүүс when we come to маш this гүнзгий тийм relationship, хайранд орохдоо again as unity, одоо хэлбэр байдаг. your business partner За жишээлх юм or бол одоо your clans relationship and business partners relationship, or only customer relationship and business за ингээд partner relationship бизнесийн түншүүдийн and family relationship юм уу одоо хамт ажилладаг хүм or couple relationship үйлчлүүлэгч үйлчлэгч and the хоёрын spiritual хоорондын teacher харилцаа and student хамт relationship, ажиллаж байгаа хүмүүсийн they all хамт not same. амьдардаг нэг гэр бүлийнхний хоорондын харилцаа That we have to эсвэл understand. одоо номын багш Of course, шарын you guys understand За other than the эдгээрийн spiritual хоорондын одоо teacher ялгаагийн and та бүхэн бүгдээрээ мэдэж student авах ёстой. relationship. Other than that, of course, everybody should understand. They are very different. So obvious.
But what we try to understand in today is these relationships За эдгээр is одоо conflict хүмүүсийн хоорондын харилцаа бол should be conflicts or should not be conflicts. одоо Right? альва нэгэн үл That's we have to ойлгогдох talk about. явдалгүйгээр одоо ингэж эдгээрийг ойлгож авах нь маш чухал аа. So when we talking about this, when we talking about the Dharma in general, especially Tibetan Buddhism, Vajrayana Buddhism, За ингээд номын тухай ярихад бол then I think many people had буддизмд confusion. Очирт хөлгөний буддизмд түүн дотроо илүү одоо We try to make that clear одоо илүү одоо today. буруу ойлголт гэх юм уу? Илүү So, үл ойлгох явдал бол их байдаг аа. Одоо тэрийг I өнөөдөр try. ойлгож авнаа. Hopefully we make clear. I think maybe the one reason people confuse За ингээд because it's хүмүүсийн not одоо something you born бүрддэг with. нэг асуудал бол It's not like something your culture and something you deal with every day одоо соёл since from childhood. өөр соёл иргэншилт төрж It's not өссөн that. одоо төрсэн цагаас эхлээд огт өөр So байдалтай therefore, it's not in our familiarization. өөр нөхцөл байдалд That's төрж definitely өссөн one хүмүүс thing. өөр орчинд өссөн хүмүүс байдаг учраас одоо сайн Second, одоо especially болоогүй байдаг одоо багаас нь Western ингэж олон world, жил жилсэн соёл биш учраас хүндий байдаг. or I can say developed Энэ бол баруун countries, нөхөнд material developed countries, peoples, the country level or the city level, the regional level, or the people individual life, хотуудын everything хооронд, аймагуудын хооронд try to be perfect, right? ингэж одоо өөр өөр ялгаатай. За орчин цагт бол ингээд Why you had that habit? хүн болгон л одоо Because firstly, in 20th century and 21st century, устдад одоо ингээд developed science сайхан харагдах одоо and тэр тал дээр we achieved анхаардаг. incredible things. За яа гэх юм бол одоо So орчин that цагт makes биднес энэ people think, oh, шинжлэх we can ухааны do маш өндөр everything perfect. амжилтанд хүрсэн And especially developed countries, they think we can do everything perfect. За ялангуяа ядуу буруу Maybe not everybody thinking we can do everything perfect, but маш их одоо the society not accepting. тийм гэж ойлгодог. So then everybody try everything perfect. Одоо маш төгс төгөлдөр гэж ойлгодог. So the Тийм учраас material level, we have to say за эд материалын хувьд we бол одоо achieve ингээд хөгжилтэй quite орнууд perfect. за баргалж төгс төгөлдөрт хүрсэн гэж Material level болно. only. За эд зүйлсийн хувьд бол одоо энэ хөгжилтэй So you get used like this. You have habit хамгийн on that. сайныг л хэрэгжилж одоо But хүний хэрэгжилж бол then, хамгийн сайн okay, бүтээгдэхүүн байна да гэж хэлж болно. Buddhism, Buddha Dharma, come to За бурхны the номд more something foreign religion, бурхны ном гэдэг or you can say religion or philosophy or whatever you can say. Энэ бол одоо аюул They тийм come, ойлгохгүй гадаад then you өөрсдийнхээ interested to одоо learn. биш байдаг. Учраас ойлгомжгүй. But then you have many ойлгомжтой юм. confusions. Why? Because the Dharma talk extraordinary things. За номын тухай яриа гэдэг And бол then you үнэхээр think, oh, гайхамшигтай I зүйл юм. have to achieve all of this.
But then you have a big problem with a small portion of the Dharma. За номын одоо өчүүхэн жоохон And мэдснээр then you өөрийгөө grab мэдчихлээ that гэж one. бодож байгаа бол маш их You том асуудалд can't орно. move anywhere. Яагаад гэвэл таны Because мэдлэгийн хүрээ бага You get учраас used to everything down perfectly, all material things. But this one, or even your study, одоо аливаа зүйлийг сурч мэдэх but мэдлэг this one is боловсролтой хүртэл ингээд бүх is ямыг too төгс сурцсан гэж та profound. бодож байгаа боловч too profound means is too extensive, is limitless. So then you try to match with your life and everything. тэгэхээр бурхны ном бол You үнтэй try to match харьцуулахад with your хамаагүй perfection илүү гүнзгий your society хамаагүй perfection, өргөн удам and хязгааргүй your өргөн удам. individual's perfection. Тэгэхээр одоо You хүн see, болгоны you cannot match. амьдралын ойлгож think байгаа that's ойлголт why энэ you бурхны номын confused. ойлголттой одоо харьцуулахын аргагүй байдаг учраас ингээд энэ дундаас зөрчил гарч And ирнэ. have difficulty. So now I have give you very easy, simple method. За тэгэхээр одоо You ингээд have to маш just remember. энгийн нэгэн аргыг та бүхэнд хэлж өгье. I say, first, Dharma is a limitless. За бурхны ном гэдэг Dharma бол talking нэгдүгээр about limitless хэмжээ хязгааргүй potential. өргөн удам. Especially they're talking about maximum. их нөөцийг хэлж байгаа. Most of subject talking about maximum. За ихэнх сэдвүүд бол одоо ингээд хамгийн дээд But хэмжээгээр одоо for энийг you хүргэх is гэдгийг not авч үзсэн байдаг. just talk the maximum Resulted. and leave them. You don't have that habit. Тэгэхээр одоо энэ хамгийн дээд зэрэглэлийг зөвхөн You have яриад habit. орхих Oh, биш. this one, okay, I do this. First step, do this. Second step, За do this. тэгэхээр эхний Third шатнд step, бол I achieve. үүнийг Then үүнд fourth хүрэх step, хэрэгтэй, I'm хоёр going дахь to do. шатнд Then achieve it, finish it. Fifth, үүнд хүрэх хэрэгтэй. you have that habit. Одоо дараа нь би дахиад But цаашаа Dharma явах хэрэгтэй does гэсэн not тийм work that way. одоо тийм сэтгэлийг одоо зуршил болгох хэрэгтэй. Why? Because even Биднээс the ингэж first бодож step чаддаггүй. is limitless. First step is a limitless. Одоо биднээс одоо First step is limitless, yes, because, гэтэл for энэ instance, хамгийн эхний шат гэхэд л хязгаар when we practice хязгааргүй Dharma үүдэн тийм from the гэж бодох юм бол beginning, we say, I will reach Buddhahood за бурхны to hulганд liberate for хамаг all амьтныг sentient beings. чөлөөлөхийн төлөө би одоо хязгааргүй This хамаг is амьтныг чөлөөлөхийн төлөө every beginner of Dharma, you have to motivate about that. хамаг амьтныг чөлөөлөхийн төлөө би бурхны хутагт Can you do that in a few years? тийм сэтлэр одоо бид энэ Liberate номоор all хэлж байгаа. sentient beings? Can Тэгэхээр you энэ do it that эхэлт in бидний хэлж 100 байгаа энэ years, сэдв 1,000 гэхэд л years, угаасаа million ингээд years, хэмжээ хязгааргүй байж байгаа. or million eons? За хамаг амьтныг чөлөөлөхийн тулд хэдий хэрийн хугацаа зарцуулж болох уу? It's not. Хэдэн The эрен most галыг important, дамжиж болох уу? Тэр бол одоо ингээд you чухал биш. just only build in a courage in your heart. За хэдэн 100 мянган галвыг ингэж Something is usually дамжиж people ингэж явж not түүндээ think about. хүрэхийн гол нь биш. Одоо бид өөрсдийнхөө сэтгэлд Not Тэхийн even имсан гэсэн энэ 1% of the population эрт зоригийг одоо 7 энэ billion сэтгэлийн хүчийг from the 7 зориглыг billion. ингэж үүсгэж байгаагаараа хамгийн чухал юм. Тийм зориглыг You өөрсөндөө try бий to болгож байгаагаар. Build in Хамгаас чухал this юм аа. courage in your heart. За ингээд бид зүрх That сэтгэлдээ is the ийм most сэтгэлийг important. ийм одоо сэтгэлийн зоригийг ингэж
бүтээн бий болгож байгаа нь хамгаас чухал юм You аа. can't do stressed. Oh, I can't do this in 10 years. За үнээс Or болоод 100 years. Oh, before I die, I can't liberate хамаг everybody. амтныг чөлөөлнөх юм бол 10 жил зүтгэж бүтэхгүй бүх насаараа зүтгэж бүтэхгүй гэж The ингэж Buddhism not saying you have to do this before you die. Одоо шаардлагагүй юм. It's saying, can you make the courage in your heart? За ингээд Already limitless. төрөлд амьдсан хамаагүй Why the old амтныг sentient being is чөлөөлөхийн төлөө limitless? ингээд одоо ингээд зүтгэх тийм зориг тийм байна уу гэж But people very одоо буддизм бол одоо үүнд хүнийг чиглүүлдэг. stressed. Oh, I can't do this. I Би can't do this. чадахгүй гэж ингэж Such. тэрнээсээ болж ингэж одоо хямарч So that means, зовнох шаардлагагүй. in my point of view, you thought everything you can do it. If not, then it's black. If it's white, you have to do everything. За Not миний black хэлэх and байгаа white, only not one. юу юм бэ гэх юм бол одоо No zero or everything. чадахгүй is not гэсэн that. юм хар цагаан хоёрхан юмд ингэж хувааж үзэж болохгүй. Юмыг ингээ хар цагаанаар харж болохгүй. Эсвэл чадна, эсвэл Even you чадахгүй get гэсэн. course, 1 Тийм week болцол course, одоо somebody өөртөө тавьж teach болохгүй. you how to you become multi-billionaires, or somebody teach you 1 week course how you За become the most яаж powerful саятан болох вэ гэдэг political leader талаар ч in юм the уу world. одоо энэ улс төрийн том зүтгэлтэн You wouldn't яаж болох вэ гэд хүн expect you become танд одоо those хичээл заалаа things гэж бодоход in 1 month. за нэг Do 7 you? хоногийн дотор юм уу нэг сарын дотор I don't think anybody- хүчнэ гэж одоо But итгэх арга байхгүй what шүү дээ. Dharma is talking about liberated sentient being, Гэтэл бурхны ном бол you одоо have хамаг limitless love хэмжээшгүй and тоошгүй хамаг compassion амтныг одоо in your heart. хэмжээшгүй их These things are trillions of times нэгүсэл bigger than сэтгэлтэй becoming multi-billion is all. тэн явж ингэж амтныг чөлөөлөх The одоо most зорилго powerful тавьж байгаа man шүү in дээ. this world is much more than that. Тэр бүхэн бол одоо бидний энэ So I think I would say the өөрсөндөө most тавьдаг important тэр when you зорилгоос бол teach хамаагүй Dharma, илүү receive empowerment өргөн or уудам юм аа. anything, you not stress about anything about тэгэхээр these одоо things. ингээд Oh, альва this I нэгэн can't do it. авшиг Oh, хүртэх I better альва to нэгэн not номыг initiate it. ингээд Oh, I better дуулах to not promise this. Oh, Одоо because I энэ can't do бүхэнд this. I can't. янз бүрийн сахил тангараг авах энэ болгонд I одоо would та say бүхэн no stress. сэтгэлээ зовоож ингэж I think одоо ингэж many хямрах of бол teachers огтхон probably шаардлагагүй told маа. you, it seems like, Тэрийг appears, бол би та бүхэнд хэлмээр байна. you have to do this, otherwise you cannot do this. If you promise this, then you За have to do ингээд this, ийм сахил otherwise авчих you юм бол cannot. одоо ингээд тэрийгээ сахиж чадахгүй бол ингээд I тэгнэ гэж say, айх бол No. одоо буруу you төв motivate асуудал шээ. a maximum. You lose nothing, never lose nothing, you just motivate. За таны энэ You сэтэл motivate зорилт одоо limitless, хамгийн you lose дээдийн сэтлийг nothing, төрүүлсэн байхад but танд you алдах юм build гэж courage өчүүхэн and байхгүй. strength in your heart. За That тэгэхээр is танд the most important. Not about physically, emotionally, тэгэхээр сэтгэлдээ whatever. одоо тэр их You зориг can do this, you can't do this. чадах Intellectually, чухал it's not учраас about биш. that. Яг бие махбодоор одоо гүйцэтгэж хийж гүйцэтгэж чадахгүй You have to make a habit. гэж How одоо тэгж I санаа зовх can нь do the best in одоо my дараагийн limit. асуудал юм. So you have continue, improve. Тиймээс та одоо өөрийнхөө сэтгэлийг ингээд улам улмаар Okay.
одоо So хөгжүүлсэн that байх means хэрэгтэй. when you come to the love, our relationship, За хайр дурлал хүмүүсийн харилцаа sex, дээр everything одоо сексийн харилцаан дээр тулаад you очих юм бол do try at the best with your limitation. за өөрийнхөө одоо хүчин Your чадал best одоо means invest your өөрийнхөө хүч хөрөх motivation. болгоныг одоо түүндээ хийх. Motivation, you don't have to Yes, maybe limited. За таны Motivation means сэтгэл бол your wish. Your сэтгэл гэдэг wish, нь бол таны одоо maybe you don't have хүсэл to limit it. юу хүсэж байгаа But тэр if чинь you байж байгаа. do, okay, you do limited best, За the тэгээд best хийх in your limited. таны зүгээс гарах зүтгэл гэх юм бол одоо таны That means, хүч хүрхэл одоо Let's тийм say, хязгаарлагдмал first одоо say таны relationship. хүч түүнд одоо хэрэг Whatever relationship you build одоо in, юу гэж хэлмээр юм бэ? Өөрийнхөө одоо I would чадал say хүрхээр л одоо зүтгэх хэрэгтэй. no expectation. Please, no build any expectation. За тэгэхээр одоо миний Why? хэлэх байгаа зүйл юу юм бэ гэх юм бол альва нэгэн зүйлд Because одоо all don't our think so. types of relationship in this world, they have ideas. за энэ дэлхий дээр ингээд бидний одоо Limited тогтоож байгаа энэ ideas. бүх харилцаа Based Толгой on that одоо- limited idea, тодорхой нэгэн энэ санаанд ингээд set up багтчихсан rules байдаг. and Одоо тийм regulations. тодорхой хүрээнд багтчихсан The байдаг. rules and regulations, or this should it do, За should not do, тэгээд this should do, маш их this одоо should be энэ this way, журам or дэглэмд should be this way. баригдаж All of байдаг. them, За ингэж let's say болно, ингэж husband and болохгүй, ингэж wife, болно, ингэж болохгүй гэсэн what тийм the маш их husband's дэглэм журамд rule, what баригдсан the байдаг. wife's rule, what they should do this, what they За юу shouldn't do хийх ёстой, яах this. ёстой, яаж болохгүй, яаж All of болох юм them гэдэл ингээд маш их одоо юм хүрээнд баригдаж идэг built учраас from the limited idea. тэр Limited means no understanding хүрээлээд the байгаа profundity хязгаар of тогтоогоод the байгаа relationship, санаа нь өөрөө маш хязгаарлагдана. nor understanding the profundity of Тэгээд the love, одоо хайрын nor хэр understanding the гүнзгий, хэр profundity удам of the зүйлээ union. гэдгийг нь одоо ингээд Only ойлгохгүй түүнийг ингээд some хязгаарлагдсан. ideas, Тодорхой нэгэн these санаанд ингээд ideas, хязгаарлагдсан society байдаг expects учраас that way. за нийгэм өөртөл So одоо you are одоо тийм л байх tuned, ёстой л гэж ингэж хүлээж авдаг. tuned, chained. You are chained inside that За тэгэхээр society, тийм тодорхой the expectation. нийгмийн хүлээж авч чадах тэр хүрээнд одоо бид All ингээд these гинжлүүлчихсэн expectations байдаг. made rules and regulations. Тэгэхээр энэ Then they янз say, бүрийн oh, дүрм this is журам good, this is баригдсан bad. сайн муу Bad гэсэн юм husband, хоёр good husband, харцаанд хуваагсан bad wife, Сайн good нөхөр. wife. муу нөхөр сайн эхнэр муу эхнэр гэд ингээд хуваачихсан байдаг учраас That's the problem. одоо асуудал бол эндээс гарч Because байгаа the юм. expectations come from limit understanding. За ингээд The хүний тийм rules come байна from одоо limit тийм юм болно гэж understanding. ингэж хүсэж гордож ингэж гордлого тавьж байгаа нь бол тэр маш So- хязгаарлагдмал санаанаас үүссэн байдаг. Okay, maybe your question say, okay, we all have limitation. За биднээс одоо ингээд бүгдээрээ Then what we can do хязгаарлагдмал the хүмүүс шүү best дээ. Бид бол within одоо the limitation. хязгааргүй чадлаа нээж чадаагүй байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр бид I say, яах ёстой юм бэ гэж асуух try багчаа. very hard, no any expectation. За тэгэх юм бол одоо юу What ч хариу your үйл хүсгүйгээр relation comes. өөрийнхөө чадлыг хүрэх Relationship, хэмжээгээр хандаарай л гэж хэлсмээр байна. becomes. Өөрийнхөө чадал хүрэх зүйлийг хий. Instead, Тэгээд хариуд нь юу you ч appreciate битгий. very much what you already had. За юу өөрт байгаагаа одоо That means бүгднгийн ингээд Even you зүгээр met today, you have good day, үг you just appreciate that. юу ч хариуд нь бүү. And if you have 1 month in the relationship, going ингээд- well, Одоо хин нэгэнтэй ингээд you should really appreciate that. харилцаанд ороод ингээд нэг сар ямар ч same thing асуудалгүй явах юм бол Been 1 year, 10 year, whatever,
одоо You та should түүндээ маш really их appreciate that. баярлах хэрэгтэй. Why? За Because түүн шиг одоо 1 жил 10 жил ингэж хүнтэй everything хамтдаа явах юм бол are тэрэнд бол born as impermanent. одоо маш их одоо That талархах is ёстой. fact. It's not just Buddhist idea. It's not just science discovered. За энэ бол одоо ингээд We all know. сургаалаар бид юм байгаа юм We биш. all know means Бид if we all think шинжлэх ухаан carefully, нээсэн учраас юм байгаа юм everybody биш. should know. But we just no habit to think about that way. So try to understand the impermanent. So even is impermanent, I still been a relationship with 1 year. Oh, this is wonderful. I'm so appreciate. Тэгэхээр энэ мөнхөс хүнийх одоо хүнтэй ингээд 1 жил нэг харьцаад ингээд very good relationship, but there's some degree of good. түүндээ одоо ингээд талархах яагаад ёстой юм бэ гэвэл бүх юм мөнхөс шүү дээ. I'm talking about even your parents-child relationship, За эцэг couples relationship, whatever, friends, just friends, or anything, any type of religion, a relationship I'm talking about. Одоо You энэ just бүх have харилцаанд gratitude, та бол одоо incredible талархах appreciation танд тийм зүйтэй зүйл бол байхгүй. this much long За ингээд relationship, энэ even is энэ impermanent. хүртэл үргэлжилсэн нь хичнээн гайхамшигтай бай гэж ингэж If you талархах do сэтгэлийг that, та өөртөө төрүүлэх хэрэгтэй. then your relationship should be meaningful, За тэгэх юм бол ингээд Firstly, талархаж чадах юм бол таны энэ regardless how long, утга учиртай regardless болчихно. how degree are good. It's still meaningful. Хэр удаа үргэлжилж ийн хэр хэмжээтэй байна Don't think гэдгээс about үл шалтгаалаад maximum meaningful, okay? Never expect. үл шалтгаалаад But одоо ингээд it is таны meaningful. харилцаа бол маш ингээд аз жаргалтай байх боломжтой. So then, even your relationship, you have to change, transition, but you still have flexibility. За ингээд Why? Because you understand everything is impermanent, everything is conditioned, and then you have gratitude, what you had before. одоо хуургаж So then becomes meaningful. Otherwise, өөрчилж одоо ингэж сурах хэрэгтэй. you Одоо become альва нөхцлүүд өөрчлөгдөхийн incredible хэрээр одоо та selfish. ингээд түүнийг даган өөрчлөгдөж одоо сурах хэрэгтэй. So that Тийм means бол when you don't have this certain relationship, what used to you have, за одоо ингээд бусдад then you талархаж don't want to сурна. see this person anymore. You don't want to hear this person anymore. За одоо ингээд You хин cannot нэгэнтэй do any other холбоо share тасархад a little bit different relationship even anymore. одоо You become like that. цаашаа харахаас цаашид би энэ хүнийг харч That чадахгүй means it's terrible. энэ хүний terrible. сонсож чадахгүй одоо тэр хүнтэй That is misery. одоо Why is хайр дурлалын misery? биш өөр Because холбоонд ч би өөр байдлаар ч гэсэн би холбоотой байж been- чадахгүй гэж бодож байгаа бол B is extremely тэр бол selfish. That's why. хамгийн муу байдал. Because you extremely selfish, you want exactly Тэр бол одоо exactly what you want to wear. хараа хичээсэн хүн бол Otherwise, you can't харуулж even look at. You тэр can't хүн even одоо see. харч чадахгүй тэр хүнийг сонсч чадахгүй байна гэдэг бол So that одоо is танистай ямар их should not create одоо like that. өөртөө төвлөрдөг хүн бэ гэдгийг одоо үгээр харуулж байгаа маа. If you have great for what you had already, За and then is meaningful. тэр хүнтэй одоо ингээ сайхан байж Then is even not the same level of relationship. аль still хэдийн meaningful. учиртай болчлаа гэсэн. So please think this way. Тэр холбоо тасарсан ч гэсэн тэр холбоо байхгүй болсон ч гэсэн одоо энэ бол утга учиртай юм гэдгийг одоо хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Okay, let's say the love also the same. You used to have romantic, no anymore.
But За ингээд still, can you have other terms хайр of love? дурлалтай байжгаад одоо тэр хайр That means you connect a different level as before, but now you can't connect that anymore, run over the condition. But can you connect the other way? За одоо ингээд If yes, ингээд that хайр means дурлалын холбоотой байх тэр нөхцлүүд you are ингээд capable. алга болсон байна шүү дээ. Тийм учраас But no, if one connection is finished, then everything is finished. Одоо хайртай байх нь хайрын харилцаа дуусгаар ингээд бүх юм дуусчих байгаа юм You are шиг. extremely limited. Одоо энэ хүнтэй холбоотой байх одоо ингээд бүх нөхцөл дууслаа гэж та үзэж байгаа бол тэгж шийдэж байгаа бол тэр бол маш дээд зэрэг. You are extremely limited because you only believe that way. You don't see any other angle. You only see one За angle. тэгэхээр энэ бол ингээд та зөвхөн нэг талаас юмыг харж байгаа. Танд одоо өөр өнцгөөс харах тийм ямар чадвар байхгүй наа гэсэн үг. If we do this way, doesn't matter any kind of relationship, still you have connection. Ийм байдлаар харах юм бол за бид энэ тал ийм Doesn't байдлаар matter харах how юм many бол different sentiments, still you have connection for everyone. Орох боломжтой. Одоо бид Connection, as long as you have connection, you have that much unity. За ямар Unity means only brings benefit, no harm. Remember, ямар их нэгдэлтэй That's why харуулж байгаа юм. love level, relationship level, sex level, everything same. Зүгээр хайрлж гэнэ If үү? you can operate sex only at physical level, and then these physical conditions run out, then you don't have any more. But if you have something more than that, then you have that level. Even you don't have that level, emotional level, not anymore. Physical level, not anymore. What else you could have? So, when we talking about Tantra, unfortunately, seems like modern people think only sex, physical sex. But the reality is, Tantra means you know how to connect in many ways. That means you know how to have union in many ways. Okay? So that's why the Tantra said, consult means usually people interpret it male dominate female. Female is a sex object for the males. That is a misunderstanding. Why we have that misunderstanding? Because our society been like that way. So then sometimes even the Tantra, you have to explain that way. But reality is, consult means, if you look at the Galachakra Tantra, deities, some of them, the male figure is the main, and then female consort, and then many of others are female is the main deity, and then you have male consort.
зарим эрэгтэй ядан болоод эмэгтэй элбийн хань, зарим So that эмэгтэй means ядан Tantrayana болоод эрэгтэй said элбийн хань байдаг. consort means if За, you are таны female, ясанд the male элбийн is хань your гэдэг бол consort. If you are the male, and then the female is your consort. But male and the female is not only a gender level. за ингээд Gender таны level is ясанд one, юм and you have to think many other levels. эрэгтэй ядам, эмэгтэй бэлгийн хантайгаа гэдэг бол Physical энэ бол human being have human being consult. That's only one type, and there are many others, which means the most basic level, when we visualize it, за бид ингээд дүрслэл үүсгэхдээ visualization level, a generation level. What is дүрслэл different үүсгэх visualization? Visualization means үүсгэлийн зэрэгт almost янз янзын imagine. дүрслэл үүсгэх одоо төсөөлөн бодох тэр хэмжээнд Imagine level, you have that much benefit, that degree of benefits. And then generation means your imagination is almost become real. за төсөөллийн Almost become real physical. хэмжээнд бол танд одоо төсөөлөх When you mastery of generation means your same equal or even төсөөлхийн more зүгээр төсөөлөн бодохын can одоо experience үүсгэлийн as like more than physical. үүсгэлийн зэрэгт ороход бол одоо Physical илүү амьд experience. болж ирнэ. Илүү тэр таны төсөөлсөн And then зэрэг илүү амьд болж ирнэ. А дараа нь энэ certain одоо type of practice, түүнийг you амьдруулах can have consult other beings, not just human being. амьдруулахад That бол depends та who одоо you ингээд are and where you at. That means if you are female, let's say одоо хэрвээ та by эмэгтэй хүн бол yourself in the cave, or you have some journey, you scared, за эмэгтэй хүн ингээд аян замд ч юм уу агууд ч юм уу ганцаараа you ингээд wish явчихлаа I гэдэг. have male companion. Надаа нэг энэ хажууд нэг эр хүн ингээд хантай ингээд Then туслаад maybe өгдөг somebody болоосаа appear. гэж бодож болно. Could look like human. За тийм цагт You ингээд thought is human танд тус болох тийм хин нэгэн гарч ирж болно. and Тэр гарч ирж become your байгаа companion. амьтан чинь хүн ч байж болно, хүн биш ч байж болно. Most of the time, only serve your purpose of За journey тэгээд ихэнх тохиолдолд бол or таны dangerous хэрэгцээ place. танд ямар хэрэгцээтэй байна Or тэр sometimes you хэрэгцээнд scared ингээд of. нийцсэн байна. Emotionally, they helped, and maybe this За fear. заримдаа сэтгэл санаанд дэмжиж сэтгэлд тусалж дэмжиж Sometimes одоо ингээд A different арилж form. алга болох нь байдаг. Эсвэл заримдаа өөр дүрээш үзэгдэх нь байдаг. The same thing, a male practitioner in the cave, За эрэгтэй хүний хувьд ялгаагүй эрэгтэй бясалгагч хүн he ингээд has lack агууд of бясалгаж илаа гэхэд femininity, одоо түүнд одоо and then some бэлгийн тал нь females дутагдж maybe байлаа appear гэхэд магадгүй and одоо help him. эмэгтэй Anything дүртэй can happen. амтан үзэгдэж ингэж тусдаг Sometimes you болох юм. recognize it. Sometimes you thought just human being can help me. За заримдаа та түүнийг таньж болно, заримдаа зүгээр нэг эмэгтэй ингэж So many ways. явлаа гэж бодож болно. Many things possible. Олон юм бол юу ч болох болцоотой юм аа. So many levels you can connect. Олон төвшөнд өөр төвшөнд өөр зүйлүүдтэй And ингэж холбогдож явах. You can have many different Ястаг ways of ойлгох union. хэрэгтэй. Бидэнд өөр That төрлийн is нэгжүүд about Tantra.
That is what we call consult. харилцаанууд үүсдэг шүү гэдгийг олох хэрэгтэй. Одоо төсөөллийн төвшөнд зөвхөн төсөөлж чинь. So дараа нь үүсгэлийн төвшөнд бид түүнийг одоо ингээ бодиттой болгон everything physical. Тэгээд дараа нь түүнийг амьдруулж байна. This is black and white. За тэгэхээр альвааг энэ хар цагаанаар харахаас бид одоо байнга зайлсхийж So that's why we don't have a flexible mind. Хар цагаанаар харна гэдэг бол маш хязгаарлагдмал учраас бид ингэж уян flexible mind чадахгүй байгаамаа. There is no problem. Одоо сэтгэлийн уян хатан байдал бол it's already 11. I didn't know that much it took. So I stop here soon. So you prepare the questions so then I can answer any confusions you have. Сэтгэлийн уян хатан байдлаар бол энэ бүхнийг ойлгож авч чаднаа. Okay. If you'd like to take a moment to write your questions for Rinpoche in the Q&A or on Facebook in your own language, then we can ask them on your behalf. This is a really good time to ask any of your questions regarding this subject so that Rinpoche can help clear them up. While we wait, Rinpoche, I'll start with one question that comes in often. Yeah. Probably one of the most emailed in questions or asked personally by people. A lot of Dharma students in the West especially come to Buddhism or Vajrayana by themselves individually. So their partner or girlfriend, boyfriend, or husband, wife is usually not a Dharma practitioner. And so sometimes they feel like they face challenges in how to see that relationship. They go from wondering if they should see their husband or wife as like Kalachakra, Vishvamata, or to another extreme of wondering if they should get divorced because they feel like they no longer have anything in common because their spiritual journey is different. So can you give some advice on how people can see this challenge? So as I said, the best way, we have no expectations, the relationship. And we, from the beginning, we should have understand or the awareness of everything be impermanent. So that does not mean when you are married and you promising, oh, we stay forever. You can still say that and you still can do that with awareness of the impermanence. So that means you are aware everything impermanent. More likely you can change anything. But therefore, I have no expectation, but I can still wish, yes, I can stay with you very long and I fulfill your wish as a possible. And then, when you come to you interest in practice Dharma, especially you practice interest in practice Tantra, and then your husband or wife, no interest at all. I wouldn't say this is fortunate. Why? Because this is definitely not as makes the easiest relationship. I agree that. However, still you can keep the relationship. You don't have to divorce or anything whatsoever. Why? I tell you, because firstly, you're going to be good practitioner or not shows your action. Shows your behavior. Even your partner
not understand it from the beginner. За таны хань нөхөр чинь ингээд But when you are, if таны юу long хийгээд яваад enough, байгааг you чинь are ойлгохгүй байлаа ч гэсэн improve good enough, your emotions and за сайн your бясалгалч хүн бол одоо ингээд behavior, өөрийн everything зан арын шин becomes аливаа much хандж more байгаа хандлагаараа better than ингээд before. урьдаасаа дээрдж байгаагаа He or хань she нөхөртөө харуулж will чадах юм бол interested магадгүй ихнэр нөхөр нь because he сонирхоод наад чи see the improvement. сонирхож бас So that's why it's no одоо longer ханих нь байдал нь ингээд conflict. илүү сайжраад ахаар Instead, илүү he or сонирхолтой she болж болох юм. follow you, not you have to follow them. That could be the best scenario. This is possible. Okay? За ингээд хань нөхөр чинь тантай If адилхан шүтлэгтэй not болж that good чадах юм бол enough, тэр бол хамгийн сайн. За хамгийн сайн and you үйлдвэр бол always тийм have аа. conflict За тэгж between you чаддгүймаа guys, гэхэд одоо тэр харьцаанд ингээд гэр бүлийн харьцаанд then стил байсаар байх тийм болцоо бол танд бий. you try to take all the conflicts as your practice to develop your strength, such as patience, tolerance, forgiveness. За ингээд танд бол одоо тэр бусад бүх чанарууд хэрэгтэй, төсвөртэй хүчээр Or хатуужил no matter how much you forgive or tolerate, одоо if your partner бусдыг become worse уучлах and worse, сэтгэл, энэрх сэтгэл тэр бүхэн чинь одоо танд байх ёстой. Тэр бүхэн then чинь maybe ингээд you have some strength or хөгжиж явах ёстой. confidence. Тэр бүхэн чинь хангалттай байгаа бол танд одоо ингээд өөртөө итгэх итгэл For me, Тэрүүсээ not хадгалан really явж явах important, итгэл this samsara relationship. танд байж болох юм. I can separate any time За энэ because everything is бидний impermanent энэ сансрын anyway. оршихуд бол ер нь I did everything best, but he or одоо she never хизээч ингэж improved. хизээч And always ингэж do only obstacle. тийм явдал бол гарч болно. Одоо би And the Dharma is a бүхний хийсэн ч profound гэсэн гарч болно. to benefits and normal life and death and next life. But this relationship is only just this level, right? So then you maybe develop some confidence. What are you going to do? Okay. За яавал зөвхөн So- гэдгийг одоо өөртөө итгэх итгэлийг төрүүлэх хэрэгтэй. That does not mean you should divorce. Not saying that. За энэ бол одоо You гэр should бүл separate. Not saying одоо that. өөр шашин шүтдэг байлаа гэд гэр бүл салах But хэрэгтэй биш шүү гэж л If хэлсэн you юм аа. become flexible enough to anyway be separate or not separate, За хэрвээ та some уян flexibility and some сэтгэлийг confidence, баримталж чадах юм бол then makes it easier in either way. за тэгж чадах юм бол салсан ч салаагүй ч Either way means you don't have to divorce because Dharma practice is you try best within your limitation. Remember, you тэгэхээр not do it номыг 100%. дадуулах Nobody гэдэг can do бол 100% та anyway. өөрийнхөө хэмжээнд чадахынхаа You can motivate in 100%. байхыг хэлж байгаа You шүү can дээ. have courage in 100%, but physically and practically, nobody can do 100%. So Тэгэхээр then та doesn't бол matter. одоо ингээд бие сэтгэлийн The worst хувьд scenario. одоо ямар ч хүн 100% байж чадахгүй that шүү дээ make any гэдгийг clear? ойлгох хэрэгтэй. Өөрийнхөө хязгаарыг ойлгох хэрэгтэй. Or not really. Well, if it doesn't, then you can add any further comments or questions related to that. But I think that gave a few angles for people with different types of relationships. Continuing on that, we now have a question about celibacy.
This person's asking if it's a benefit to be celibate on the Vajrayana path, or is this just an unnecessary dilemma? Because what do we do if we still have strong desire? Should we completely abandon this and be celibate? Is that an advantage or not? Okay. So this is a very big topic. Okay. I try my best and very clear and short, but I can't guarantee. Why? Because this is, I feel, people not resolved the issues in many centuries. So if I think we can resolve all these issues tonight, it's a little bit too bright, but I can try. Maybe overconfidence, but it's a try. As far as I understanding, what Tantra means, especially high yoga Tantra means, is not about abandoning your emotions. Even we usually call negative emotions like fire, let's say desire, attachment, aversion, anger, jealous, pride, all of them. Usually we call Sutayana, we call five poses. In Tantrayana, is meant to be not abandoned. So Sutayana way, you have to abandon, you have to get rid of them. They are bad and poisons, five poisons. But in Tantrayana, you not abandon. Okay, not abandon means, then what you have to do? You make them as a part. Not you have to get rid of a like poison. Okay, then how can I use as a path? If you have a dangerous tool, nuclear weapon, one way you can just get rid of, you throw away very, very far away, something no reach you, that is Sutayana way. But the Tantrayana way is you learn how to use nuclear weapon, not danger for yourself. So that is the highest yoga tantra. Such as Karatala. The Sutayana idea of have to be celibacy is abandoning sexual desire. Sexual desire is not go away. You just make rules and try to encourage you to not have it, this desire. That doesn't go away. So extremely not easy one. But everybody have to pretend, oh, I have no desire. Okay, in the Vajrayana, you don't have to pretend. You can do
эсвэл сахил санааргүй ч your гэсэн энэ замаар limitation. явж байгаа хүн болгон You надад just хүсэж you need байх to болсон learn ингэж how одоо өөрийгөө I хоолж use as бусдыг хоолж ингэж beneficial. явдаг. Гэхдээ энэ бол тэгж алга болно гэж байдаггүй. But beneficial is not black and white. It is a limitless degrees. So that's why you try to use as your limitation. You try best in your limitation. За тэгэхээр энэ ганц So бие that's байх why нь people бол say, уг нь бол oh, should I, if I'm practitioner, уг нь ашигтай байж болно. my partner is no одоо та interest, өөрийнхөө zero. хүчинд чадлынхаа хэрэг өөрийнхөө хүчинд таарсан өөрийнхөө хязгаарт тааруулсан өөрийнхөө чадах хамгийн сайнаар л байх хэрэгтэй. Should I think that? Yes. Yes. Бити хаар цагаанаар бити хараад гэж хэлье. Even he looks like not, but still you can think, why? Because mind is whatever mind thinks is works. Not saying 100% work, okay, yet. За хүний сэтгэлд одоо яг юу гэж бодогдож чинь тэр бол одоо үнэн байдаг. Яг 100% үнэн гэж хэлэхгүй. Тэгвэл ер нь бол and gradually 100% works. Also the option, you don't have to think, oh, Galachara deity or anything, but instead, can you appreciate in many ways? Одоо цагийн хүртний ядан бурхан болгон өөрийгөө төсөөлөхгүй ч гэсэн appreciate a more than non-practitioner. A little bit more than non-practitioner. Дадлаг бясалгал хийдэггүй хүмүүстэй Not just харьцуулах юм бол sex, but every одоо өөртөө маш их aspect талархах of the хэрэгтэй. masculine. Тэдгээр хүмүүсийг бодох юм бол одоо if it is your husband, одоо өөртөө илүү талархлыг төрүүлэх. if it is your wife, can you more appreciate every single aspects of her femininity, something you don't have it? If you do, that is you trying best in your limitation, which means great, much better than zero. Энэ эмгтээлэг талыг ингэж өөрт байхгүй тэр талаа харж биширч ингэж хүндэтгэж ингэж үнэлж чадж байгаа бол so that means та өөрийнхөө одоо энэ хязгаарлалт бол байдалд өөрийнхөө one practice Dharana, хамгийн дээд хэмжээгээр хийж байгаа you don't have to give up anything. Instead, you learn how to use better. If you practice Sutrayana, then yes, you try very hard to abandon. Өөрийнхөө зорилготой нийцүүлж ингэж нэг шугамд аваачиж хэрэглэж болох вэ гэдгийг эхлээд харах хэрэгтэй шүү. Okay, the next question's almost reversed, and you maybe already answered it a little bit in what you said. So this person's saying, I practice Dharma so much, I have no more desire at all for sex. So now what do I do with my husband or wife? Do I have to still have sex with them out of compassion? Бясалгагч болсноосоо хойш би нөхөр эхнэртэй одоо ингэж ямар ч сонирхолгүй болчихлоо одоо яах вэ гэсэн. Anything you cannot do but you have to is a burden, right? So burden is Dharma is not for burden, right? Dharma is liberation. You have to remember Dharma is liberation. Liberation, okay, you have no desire anymore. That means you have no conflicts of the around the desire.
Because so many conflicts in this world around desire. So you don't have any more that. Okay, you take that as an advantage instead a burden. Энэ бол одоо ингээд одоо энэ номонд орсноос болоод ингээд much more your wife and the aspect of femininity. I'm sure there's appreciate many things you can appreciate her as partner. За ингээд хань нөхөртөө ингээд талархах сэтгэлийг янз янзаар төрүүлж болно гэдэгт би итгэлтэй байна. So earlier, Rinpoche, you were talking about, here we go back to the maximum. You were talking about having no expectations as a couple. So this question is how to harmonize the impermanence in planning that is inherent in a modern day relationship, like that people have to have, they have expectations in planning in the relationship. So how do you have no expectations when this sort of like planning is part of modern relationships? Expectation means kind of like a fixation. Oh, have to be like that, have to be like that, has to be like this. So you don't do that because you have awareness and understanding and the impermanence, unpredictableness, everything. And then you still can plan with our limitation, of vision. In our vision, we can do that. We can do that. Is nothing wrong have a vision and plan, even you not 100% expected, even better. Why? Because no expectation means that you have flexibility. Flexibility means that you accept in any situation. So accepting any situation means you reduce your suffering. The suffering always comes from with expectation. And then it didn't meet according to your expectation, then we not accept. And so we have disappointment. But you already have no expectation. You have only vision. Can you do with vision and plan without expectation? You can. Okay, so a direct follow-up question, Rinpoche. Is it wrong that I have hope that my partner cares about me? Is it wrong? Yes, because that's an expectation that I hope my partner cares about me. Yes, actually wrong. I mean, wrong means you cannot have it. Doesn't mean that wrong means. Why? Because there's million things already wrong. But then still we have expectation, oh, we do anything not wrong, everything's right. So that's why we say, oh, is this wrong? But that means I shouldn't do it? No. Wrong, and still you can do it. But if you can, no expectation better. Right? So because if your partner cares about you, that's good for you. But if you hope you care, he care about you, she care about you, hopes becomes even more than hope, like expect. Then if he or she doesn't care, then you are going to have disappointment. But from the beginning, if you don't have expectation, there is no room for disappointment. That means no room for suffering from that.
болно гэж ингэж гордоогүй байгаа учраас тэр тэндээс бол сэтгэлийн шаналгаанд орох нь бага юм. Rinpoche, the next question I'm going to read, we've actually had this question come up in a couple angles. So this person is asking, what can be done if one of their partners has a friendly relationship with someone of the opposite sex who they love and care for, but isn't having sex with, but then their partner becomes very jealous of this. And we've also had this question, what if I'm spending a lot of time with Sangha members of the opposite sex and my partner is concerned I'm having an affair or spending a lot of time, with others. So how do we deal with that? Two questions. I'm just saying it's a very similar question. They're basically asking how to deal with jealousy from their partner when they spend a lot of time with somebody from the opposite sex. Nothing's happening with that person, but there's just the perception from their partner or the jealousy from their partner. You have to see jealousy has no consequence of happiness, only suffering. But also your jealousy is not fair to have jealousy because you jealous because somebody else enjoying, you have suffering. So that's why is you see some kind of ignorance. That's why you realize that and you just not have jealous. That is sutra in a way, whether you can or not. Okay? And then tantra in a way, that doesn't mean tantra in a way you cannot do anything in sutra in a way if you can. What I said, you can, if that works for you, even you tantra in a practicing, you still can. You can do that, no problem. But if that not well works, jealous always there, some kind of feeling and energy there, then you have to use that energy as a courage. You turn as like courage. Okay, this jealous. Yeah? Courage means you may improve yourself rather than you stay sad. Instead, this jealousy leading you are sad and low feeling. Instead, you use that jealousy. You improve many things. Before you cannot do things, now you can because you are jealous. So jealous should be when if you are fighting other people, is look like your army. Before you fighting by yourself, but now you have army. Okay? So that doesn't mean you fight with your partner or the partner spending the other person. No. Instead, you this jealous feeling you use and you energize yourself. Before you cannot do things, you can do it now. That makes sense? I hope. I also think they're wondering if they're not the jealous person, but somebody is jealous, how they should react to their partner, who's the partner who doesn't necessarily practice, is experiencing the jealousy and react. Yes, react, how do you deal with it? Yeah. React, explain to them what is the benefit for them. За ингээд одоо ойлгомжгүй асуудал одоо тайлбарлаж хэлэхээс л шүү тийм сайн арга гэж байхгүй дээ. For those of you who are having not the clearest internet picture, our internet is not the highest quality stream tonight, so that could be why you're experiencing that. It could be on your side or it could be ours. So Rinpoche, if I should not have any expectations in a relationship, why should I bother even building a relationship? Like, why should I bother even to have one if I don't expect anything?
Expectation, I said, when I say expectation, I don't know what your expectation meaning for you, but for me, what I'm speaking about the expectation means you have ideas fixed on. За миний хэлээд байгаа энэ You can have ideas without fixed on. гэх юм бол танд өөрөө нэг төсөөлсөн I do this all the time in time my life. өөрөө төсөөлөд I бодсон нэг have тийм many ideas, many visions. санаа байгаа биш үү? without Тэрийг чинь хэлж байгаа маа. Одоо альва юм таны санаагаар болохгүй шүү дээ. Тэгээ тэр санаанд чинь нийцээгүй So юм that means болохоор I та зовоод prepare, байгаа. or this is my plan. I would like, this is my wish. I Тэгэхээр would энэ like to одоо have good миний relationship төлөвлөгөө бол and we do энэ this together. гэж нэг юм зохиочод But яг энэ if төлөвлөгөөний it дагуу doesn't явах work, ёстой I'm гэдээ prepared ингэж already. сэтгэж байгаа бол I will accept. That means no expectation. Without expectation, you still have plan. Still you build in за relationship. тэгэхээр одоо альва нэг юм No гойртохгүйгээр expectation means it doesn't mean төлөвлөгөө definitely зохиож going бас to болтгийм go аа. wrong this relationship. It doesn't. It's not like that. It's meaning if that goes wrong, okay, I will accept. За Means ингээд миний that. төлөвлөснөөр болохгүй л үгүй яах вэ одоо тэгэл болтгүй юм байж гэж бодох ёстой. Тэрнээс Hey, биш Rinpoche, we had questions түүнээс earlier ингээд зовлон about үүсгэх being хэрэггүй. celibate and having no relationships. Now the question is it beneficial to have an external companion or a partner on the tantric path for За ингээд practice? тарны ёсонд ганц би байхад Depend how түрүү to хариулсан. Тэгэхээр одоо ер нь бол Depend on who you тарны are ёсонд and ганц би where биш you байсан at, баг ашигтай how биш you үү use гэсэн that асуулт. relationship. Could be distraction, could be beneficial. За be таны anything. тэр тогтоож Not байгаа black холбоо and харилцаа white. чинь Oh, хүнөөлтэй if you харилцаа are байна уу, Tantrayana, ашигтай you have харилцаа to байна have уу a гэдгийг та partner. бодох It's not ёстой. like that. Or if you are Tantrayana, you have to be celibate. No, it's not like that. За тарны ёсонд орсон хүн бол ганц бие байх ёстой гэж хэлж байгаа биш. Тарны ёсонд If орсон хүн somebody бол says ганц it's бие байх хэрэггүй beneficial гэж to хэлж have байгаа a биш. nuclear weapon, depend who you are, what your knowledge, what За you use энэ бүхэн for, бол одоо what your таны хэн purpose. болох одоо You can't таны say юу yes, мэддэг, 100% good. таны ямар You can't дадлага say хийдэг 100% тэр bad. бүхнээс бол шалтгаална. Одоо өөрт тохиолдсон асуудлыг өөрт ашигтайгаар ашиглаж чадахгүй Okay, гэдэг. you brought up dakinis and consorts earlier. So there's a couple questions related to that. The first question is, how would I even know if I'm ready to have a consort? За ингээд тарны ёсонд одоо ингээ элбийн хан You Даринс know when you are in the ярьсан. cave, if you need food, you hungry, somebody За give you food, you надаа know ингээд it's одоо good for элбийн you хан to eat. хэрэгтэй гэдгийг би яаж That's хэлэх вэ your гэсэн асуулт байна. And one level. За ингээд та Okay. агууд ганцаараа бяцлаа суучлаа гэж The бодъё. other level, Та үлсчихлээ танд if хоол that kind хэрэгтэй of боллоо. concept comes, Таны хоол бол таны элбийн хан You- гэж бодож болно. you already Тэр бол know, ингээд нэг and төвшөнд they шүү. already know. Тодорхой төвшөнд. But you talking about how do you know I have need consort? It sounds like За, you таны without knowing, тэр- you just Таны guess it. элбийн хан танд юу хэрэгтэй You don't тэр need мэдж guess. байгаа. Consort. You only can have it when you need it and you know you need it. За ингээд та хизээ танд юу хэрэгтэй байна? Okay, a Яг few тэр more үед questions чинь тэр related to ингээд the being in өөрөө the гарч cave. ирнэ. There's a lot of concern from one Та person ингээд about над if юм they're in the хэрэгтэй байна cave гэдгээ мэдчихэж and болох something юм аа. comes, like a dakini, how do they know if it's a dakini or a devil? Одоо ингээд за тэр элбийн хан How одоо do they know ингээд it's good хан versus гарч ирлээ bad? гэхэд тагис How гарч do you ирж know гин good үү? or bad? Чөтгөр гарч ирж гин үү Yes, гэдгийг they're яаж мэдэх very юм бэ гэсэн concerned. асуулт байна. Oh. So it's depend practitioner. If you are good practitioner, you За энэ know, бяцлагч хүнээс өөрөөс нь you know хамаарна. in many ways, but at Сайн least бяцлагч хүн бол you have энийг some мэднэ. intuition. Одоо танд Okay. бол зөв бэлэг But үүссэн if байдаг. you are not good practitioner, but you pretend in and then you stay at the cave, За you very confused and maybe and you Та scared сайн and worry and бяцлагч хүн you know биш like мөртлөө brain anxiety. одоо агууд ганцаараа бяцлагж So байгаа that бол means за танд бол You одоо should аюух not go in the үл ойлгох cave байдал unless you are өчнөд ready. сандрал зөндөө үүсэх баха. Okay, so last question related to the cave, Rinpoche. Does this mean that if I'm a really good practitioner in the future, like in the cave story you said,
that I can imagine a protector, and then the protector will come and manifest and protect me if I'm a really good practitioner. За ингээд би өөрийгөө агаад ингээд бяцлагчлаа би өөрийгөө их сайн бяцлагч бодлоо for the protector and агууд ингээд хин нэг намайг хамгаалаасаа гэж бодохоор хамгаалж гараад ирсэн хүмүүс they just know you need help and you are worth to protect. За тэгнэ тэр бол гарч ирнэ тэд чамайг энэ хамгаалах you don't need to go even in a cave. Anywhere you are, you are хамгаалалтанд орохын тулд хамгаалагчтай болохын тулд та заавал агуур бяцлагч хэрэггүй. But if you are not good practitioner, it doesn't matter how much you pray, Dharma protectors, they don't protect you. Үнэхээр сайн бяцлагч to protect. Хичнээн залбираад хичнээн гуйгаад номын сахиуснууд бол гарч ирэхгүй. Одоо танд юу хэрэгтэй байна гэдгийг бол тэд хамгийн илүү сайн мэдж байгаа. Another question, Rinpoche, that gets emailed in from time to time is is it okay for me to fall in love with somebody in the Sangha or spiritual community? Why not? I'm saying before, if you fall in love with Sangha, even better than, you fall in love with somebody not in Sangha, right? Because you have a little common ground, so then not conflict with you. But you may think, maybe I love in the future, then if I don't love anymore, then I don't want to see this person again. But then I have to see because the Sangha, if you consider that, you have to get over. You have to get over and you have to accept a different, accept the impermanent nature, and you have to accept that different changes, different appreciations of labor. Okay, Rinpoche, the next question is, you gave us an explanation around love. So how do we apply this idea of love properly to each of the three jewels? Each of three jewels? Yes, your idea, the idea you shared around true love, like what would that be in regards to the Buddha, the Dharma, and the Sangha? Yeah. Okay. If you can connect the profound love, every sentient being you have equally, you can have it, or you can try to connect with this in your meditation or any level. If you know how somehow you can connect, that is, are you connected with your own Buddha nature? So that is the Buddha. But if you try in many angles to love everyone, even you annoy once, somebody annoys you, even this person, if you find a way, still love, not necessarily love, any kind of love is okay. Better than nothing. Any kind of love, you connect. You may not connect all levels of love, but some can connect. You this exercise, if you can do that, then it's you connected with Dharma. Love connected with Dharma. Then love with connected with Sangha. Sangha means, okay, Sangha means your all spiritual companions. You appreciate them more than your other relationship. That means you connect in love with Sangha. It's for you is more worthwhile than any other samsara relationships. If you naturally become like this, or you find a way
найз нөхдөс илүү одоо practice exercise this way. If you can, that means you connect in Sangha with love. Seems like it's probably a good spot to just stop on this evening's talk. It is getting quite late here in Australia for us. So thank you very much, Rinpoche. Still many questions? Not that many questions left. You wanted to go through any more? Are they different? A little bit. Some of them. You want to? Do. Yeah, you can say it. If no many, I answer quickly. Okay, so another one is, what sustains love? How do we sustain? What sustains love? Oh, how to stay in love is if you know many angles of love, then one is a run of condition, the other level still connected. But if you are only one angle of love, then it's very difficult to stand in. Okay? За ингээд олон өнцгөөс харж чадахгүй ганцхан өнцгөөс хараад ах юм бол хайрандаа ингэж удаан байна гэж хэцүү юм аа. Амаргүй юм аа гэсэн. I think the other questions, Rinpoche, I wasn't going to ask, they're all more, oftentimes at events or empowerments, people will come up and they have asked on here as well for specific like sex techniques and this sort of thing as a focus for Tantra, like if they should be doing this technique or shouldn't be doing that technique, or if they should lose drops, not lose drops, all this sort of idea. Don't know if that's something you want to answer. Yes. These questions always come up because that means you taken black and white. Everything you take literal and black and white, but also you only stuck a very limited one specific area. Why you stuck there so much? Because you didn't know Dharma is infinite. Infinite and limitless. So you didn't know is you can practice as much as you can. You didn't know that. So you thought I can do everything, but this area bothers me, So that's why. So first condition, you have to understand that all this Dharma and empowerment, everything, giving me opportunity, any level or any degree as possible. Okay? Then how much I can do my best, which degree level. That you have to think. Not one specific idea. So хүн одоо сексийн талаас нь бити хараарай. So that means that. And then okay, I can get a very big realization through the sex if I know some technique. За ингээд хүмүүс би ингээд ямар нэгэн техник яаж хийх техникээ мэддэг болоод ингээд секс маш гүнзгий ухамсарлалтаа хүрч болно гэж зарим хүмүүс андуурдаг. За энэ бол маш олон нөхцлүүд талаас бүрдчиж бүтдэг зүйл болохоос биш ганцхан техникийн мэдээ тодорхой нэгэн байдлаар секс хийх одоо гүнзгий. But if you have the other conditions ready, let's say 99 conditions ready, one is missing, then you know this technique. Yes, then you get incredible realization. Okay? Otherwise, no. You just only technique. Maybe you have some kind of different experience with this technique, but doesn't lead you any spiritual. За та техник хэрэглэж болно. Тэгэхдээ тэр бол таныг ямар нэгэн одоо өндөр түвшинд болох хүргэнэ гэж би амлах. So that's why. Гэж бол бодохгүй байна. Simple answer.
not always fixed on one area. You just do everything best in your limitation. That is the best way to go. Always have good motivation, good courage, and very grateful, appreciative, always optimistic. Thank you so much, Rinpoche. Many people say thank you during this talk. They very much appreciated this talk, and hopefully this benefits so many people. Yes, I'm very grateful. All you attended, and you even appreciate. So hopefully many people can understand in future. So yeah, this is we purposely to clear the confusion. So hopefully lead into great benefit. Thank you, all the translators and organizers. Thank you so much. Thank you, Chloe. Yes, can we dedicate the merit share of Gyalmo for this talk, and hope that this, thank you everyone for translating this into so many languages. We are really excited to improve Rinpoche's YouTube channel. So we are adding translations, translated YouTube channels. So you can re-listen to the talk, or you can hear talks in the future if you miss them. So we will have that for all the languages that we normally translate. And so that's a very big accomplishment for the translation team. They've worked very hard. And all of the people who support the translation team. So thank you to all of them for helping make this possible. See, Sheriff Gilmore, maybe is your sound working? Sorry, one moment. By all these virtuous deeds of accumulated merit, may all beings be rescued from the ocean of samsara, where the tide of aging, sickness, and death is violently active. May this merit help all beings attain Buddhahood and be victorious of all the enemies of deceptive obscurations. By the goodness of what I have just done, may all beings complete the accumulation of merit and wisdom and gain the two sacred bodies. Whatever roots of virtue have been accumulated now or throughout the three times, I dedicate them here so that all mother-like beings may attain perfect and complete Buddhahood. Just like the exalted ones Manjushri and Samantrabhadra practiced, like them I rejoice in all the virtues still to come and fully dedicate them as well. In future lives, may I never be separated from my glorious Lama. May I never be separated from the joy of practicing the precious Dharma. May I accomplish all the enlightened Bhumi levels and paths and attain the Buddhahood of Vajradhara. As long as space remains, as long as beings exist, may I remain and expel their sorrows until they reach Buddhahood. May the precious renunciation arise which has not yet arisen, and may that which is already arisen not degenerate may increase. May the precious ethical discipline arise which is not yet arisen, and may that which is already arisen not degenerate may increase. May the precious bodhicitta arise which is not yet arisen, and may that which is already arisen not degenerate may increase. May the precious view of emptiness arise which is not yet arisen, and may that which is already arisen not degenerate may increase. May the precious Dharma be respected and remain in this world. The only medicine and cure for suffering, the source of all happiness, is the sacred Dharma. By the power of the three bodies of the Buddhas, the immutable truth of the Dharma, and by the power of the inseparable union of the Sangha, may all our wishes be fulfilled. Just like the morning sun rising in the sky, may these teachings of the unsurpassable great secret of all the Buddhas spread and flourish throughout this world.
Through the profound aspirations of the Bodhisattva kings of Shambhala, may we manifest the glory of the second golden age in this world. May all of us Dharma brothers and sisters come to enjoy the good fortune of our courage and commitment. Om Swasti. Dharmakaya truth body, primordially free from stains of elaboration, inconceivable treasury of spontaneous clear light, perfect pristine awareness of wisdom and compassion, appearing completely as the body of the deity, Guru Kala Chakra, please protect us. Virtuous friend who with the two dharmas transmits an ocean of nectar, the compassionate blessings of Manjushri and all the victor's children, that manifest as a magical display of enlightened activities. Beloved guide of incomparable wisdom, may you live a long and healthy life. Endowed with Samaya, Vajra disciples gather like clouds. Roaring like thunder, the melodious sounds of Sutra and Tantra ring out, and the ambrosial rain that ripens and liberates moistens the earth. May the great lotus garden of the Buddha's teachings flourish for all time.